Негова милост Шиман Санкаршан даса Адхикари довежда Кришна съзнание в Истанбул, Турция. Hare Krishna. Here we are in Istanbul, Сега сме тук Turkey. в Истанбул, Турция. We have come here to introduce the science of Krishna consciousness Дошли here сме in да the въведем Muslim world. науката за Кришна съзнание One в may ask, why мюсюлманския свят. Krishna consciousness in the Muslim world? Why not the Hindu world? Защо Actually, Кришна Krishna съзнание consciousness is в not мюсюлманския Muslim, свят? it's not Hindu, it's Кришна not съзнание Jewish, не е it's not мюсюлманско, Christian. хинду, Krishna еврейско consciousness или is the християнско. universal science of the soul. Кришна съзнание е универсалната наука за The душата. soul is called Atma in Sanskrit. Душата се нарича Атма на The санскрит. soul is a spiritual particle, Душата е one духовна 10,000th частица, the tip of the hair, една in десетохилядна от quality one of върха the на Supreme Personality of косъм. Godhead. И тя е качествено еднаква за Supreme върховната Lord is божествена eternal, личност. Ние сме full of вечни, knowledge and full of bliss, блажени, and the soul also изпълнени is знания. eternal, full of knowledge and full of Това bliss. важи както за върховния, така и за The soul душата. never dies, just as the Supreme Personality of Душата Godhead никога не never умира dies. също както и върховния. So we've come here to introduce the Muslim people to Тук сме this дошли universal science да of the въведем soul. мюсюлманите в Because it is тази actually универсална наука за equally душата. applicable to Защото everyone, no matter what тя е country you еднаква may за come всички, from, независимо от no къде matter what идваме, race you от коя may държава, belong от to, каква раса, no matter what your religion is, your sex, независимо от каква религия, it doesn't пол, matter. Krishna това няма consciousness is значение. completely a universal Кришна science. съзнание е напълно универсална Because wherever наука. we go in the world, Където и да отидем по we света, see that people ние виждаме, че want хората to be happy. искат да са щастливи. Everyone wants to be happy. That's Всеки a иска да е fact. щастлив. Това е факт. No one likes to be miserable. Никой не иска да Everyone страда. likes to be happy. Всеки иска да е So this щастлив. Krishna consciousness process is equally applicable to everyone. Този процес на Кришна It's съзнание е like a еднакво match приложим has за fire всички. within it. And simply by striking that match, the fire comes out. Similarly, if Също the както living когато being запалим come in кибрита, contact with a person огъня who винаги realizes пламва, Krishna, също и така, като живото същество е в then контакт by с Кришна, contact with that person, if като the контактува с ear is личност, receptive, който има Кришна съзнание, ако той, който слуша, иска да възприеме, that тогава latent, това enlightened спящо consciousness Кришна within the съзнание heart becomes reawakened. ще се събуди And one отново actually tastes transcendental bliss. и човек ще изпита And if one трансцендентално takes up блаженство. a regulated process known Ако as човек devotional service or приеме bhakti регулиран yoga, процес на бхакти йога или предно служене, тогава човек може напълно да събуди това and спящо truly съзнание experience и напълно what да is known in изпита Sanskrit това, което се language as познато като на Brahma санскрит Saukyam Брама Сауки. Pranantam. That happiness which goes on Това щастие, increasing unlimitedly което forever. продължава да нараства безкрайно завинаги. So actually this knowledge Така че is това знание necessary in every part of the world. Може да бъде възприето навсякъде по света, защото навсякъде хората страдат и са нещастни. Even people we have money, Дори we хората, see които имат actually пари, their ние money виждаме, has че brought всъщност them nothing but anxiety. техните пари са им донесли нищо повече, освен безпокойство. Навсякъде в материалния свят хората са нещастни. Затова ние искаме да събудим това спящо Кришна съзнание в сърцето на всеки. Това е много просто. Ако искате да събудите това спящо Кришна съзнание в сърцето, просто повтаряйте тези имена. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In that dormant Krishna consciousness, това спящо Кришна съзнание ще бъде събудено постепенно. Това не е някаква внезапна светкавица от небето. Това е постепенно събуждане. Също както в една красива сутрин слънцето се показва и изгрява постепенно. Ако вие регулярно повтаряте тази Харе Кришна мантра, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You regularly chant this on a regular daily basis. Ежедневно повтаряте тази мантра. Препоръчва се да повтаряте около час и половина, 2 часа рано сутрин тази мантра. Това, което ние също имаме
джапа мала, броеница. Вие повтаряте всеки ден на тази броеница за молитви. So in this way, by regularly chanting the holy names of God, by whatever you eat, if you will first offer it with love and devotion to the Lord, that will be called sanctified eating. Ако ядете, преди това го предлагате на Бога с любов, ще бъде изчистена храна, която се познава като Кришна прасадам. Не може да предлагате на Кришна нещо, което е месо и яйца. Не може да предлагате плодове, зеленчуци, млечни продукти и зърна, преди да ги ядете. Тогава тази храна ще се трансформира от материя в дух. И чрез този процес на ядене вие ще останете Кришна съзнати. Така че ако ядете само храна, която е предложена първо на Бога, с любов и преданост, и ако редовно повтаряте имената на Бога, със сигурност ще ви кажем, че може да събудите спящото си Кришна съзнание в сърцето. Също така имаме много книги, от които може да изучите философията в детайли. Най-важното от всички книги се нарича Бхагавад Гита. Тук в Турция ние обясняваме на хората какво е това знание. Тя вече е преведена на турски. Така че те могат да се възползват от тези учения. С тази възвишена философия на Бхагавад Гита. Там се казва Раджа Видя Раджа Гухям. Това знание е царят на цялото знание. Това е тайната на всички тайни. Това е най-чистото, между да директно възприятие за душата чрез реализация. То е перфектността на религията. И то се извършва по един радостен начин. Така че този процес на Кришна съзнание може да възстанови това състояние на истинска радост. Може да възприемете директно, чрез директно възприятие вашата духовна същност. Това не е някаква теоретична идея, че аз съм духовно същество. Вие сте способен да възприемете директно вашето вечно, блаженно и духовно същество. Това знание ще дойде при вас. Вие ще станете най-щастливият и най-успешният човек, който може да си представите, дори в най-дивите си мечти. Това щастие, тази радост и пълнота, която изпитвате по време на пътя на напредъка в Кришна съзнание. Ние подтикваме всеки, независимо дали е студент, домакиня, политик, бизнес магнат, работник, артист, философ, йоги. Ние окружаваме всеки, каквото и да прави той, каквото и да иска да постигне в живота си. Разберете, че всичко, което постигнете в този свят, е ограничено и временно. Но ако може да развиете вашето Кришна съзнание, ако може да събудите това спящо съзнание в сърцето, вие ще изпитате реалност и ще влезете в това в това измерение, което е вечно. Понеже това е научен процес, вие ще изпитате истински този напредък и всеки един момент от вашия живот ще бъде много ще можете да се наслаждавате на него. И постоянно нарастващо наслаждение. Това е Кришна съзнание. Надявам се всички вие да го приемете много сериозно. Опитайте се да възприемете този процес. Ние не искаме нищо
замяна. В Остин имаме редовни програми. Във всяка неделя има програми в 4:30. Може да ни се обадите. And you can also study this very conveniently from any place in the world through our free e-course on the internet. С нашия безплатен курс в интернет може да изучавате тази философия безплатно. Навсякъде. You go there, you can sign up for our free e-course anywhere in the world. You'll receive these wonderful daily thoughts and wonderful weekly lessons will guide you and inspire you ежеседмични уроци. Ще ви насочваме и ще ви вдъхновяваме в това Кришна съзнание. Ако ви кажа, че имате едно огромно богатство в самия вашия двор, ще приемете ли, че то струва $10 милиарда? Ако ви дам точното местоположение и подходящата лопата, с която да го изровите, още повече се ентусиазирате. Сега ви дам, което е още по-ценно, отколкото $10 трилиона. Даме точен начин, чрез който може да постигнете най-голямото богатство. Then that Chaitya Guru within your heart. Тогава този Чайтя Гуру във вашето сърце ще ви свържи с външен гуру. There were two young men that I know. They went to India seeking a guru. Познавам двама младежи, които отшли в Индия да търсят гуру. They heard so many swamis and yogis and rishis. Те чули за много свамите, риши, йоги. But they could not find anyone that they could say, yes, this is my guru. Но не могли да открият никой, за който да каже, че да, това е моят гуру. They came back to New York City disappointed. We did not find a guru. Върнали се разочаровани в Ню Йорк, казвайки си, не успяхме да открием гуру. But then one of them, his name was Dr. Howard Wheeler. Един от тях, който се казал доктор Хауърд He was Уилър, walking down Houston Street on the Lower East Side of Manhattan. той вървял в Южен Манхатън. And there he met. И там той видял. There he saw walking down the street His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yüce Kutsal Yusuf A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ile karşılaşmış. And he was very amazed. Той бил много удивен. Because Swami Prabhupada, he appeared, even though he was in the middle of New York City. And you know how it is, just outside, we came through the downtown just now, it is like a madhouse. Ню Йорк Сити, който изглежда в центъра като лудница. Swami Prabhupada New York City'de ve şimdi biz dışarıya, bu binanın dışına çıksak da sokak bir deliler gezintisi gibi. Everywhere hustle and bustle going on, running here, running there, police, streetcars, noise, restaurants, stores, just много магазини, пари, полиция, коли, всички търчат насам натам. But he saw Swami Prabhupada standing there, walking down the street, as if he was living as if he was situated in an entirely different world. Като че ли той бил установен в напълно различен свят. Dünyadan tamamıyla ayrı bir şekilde yürüyormuş gibi gördüm. And later on he realized I went to India seeking a guru. Че аз отидах в Индия да търся гуру. Ve sonra farkına vardı ki Hindistan'a guru aramaya gitmişti. I tried to find guru. Опитах се да открия гуру. Bulmaya çalıştım. And I could not find. Не можах да го открия. But now guru has found me. Но сега един гуру ме откри. So
So in this way, if you are very serious to find out what is that absolute truth. Ако сте много сериозни за да откриете коя е тази абсолютна истина, That Chaitya Guru who is seated in your heart, този Чайтя Гуру, който е във вашето сърце, he will bring you in direct contact with a bona fide spiritual master. той ще ви свържи с авторитетен духовен учител, Who will then enlighten you with transcendental knowledge. който ще ви вдъхнови с трансцендентално знание. Therefore, we pray to the spiritual master. Затова ние се молим на духовния учител. Om Jnana Timadanda Shaganandana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my Дам spiritual почитание master. на моя духовен учител, Because he brings the shining torchlight of knowledge. защото той носи факлата на знанието And he forces my eyes open, и той ми отваря очите, which are tightly closed shut in the darkness of ignorance. които са напълно затворени в тъмнината на невежеството. So this is the actual key if you want to realize that absolute truth. Това е ключът, ако искате да разберете абсолютната истина. If you find that you are so fortunate that you have come in contact with a bona fide spiritual master, Ако вие разберете, че имате този голям късмет да се свържете с авторитетен духовен учител, then the Bhagavad Gita tells you what you should do. тогава Бхагавад Гита ви казва какво трябва да направите. Tadvedi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnanenastattvadarshinaha. Krishna is saying to Arjuna in the Bhagavad Gita. Кришна казва на Арджуна, He says, just try to learn the truth. просто се опитай да научиш истината, By approaching the bona fide spiritual master. като се опиташ, като се обърнеш към авторитетен духовен учител. Rama Rama, Hare Hare. Very good. Now we will do it with some music, and it becomes even more beautiful. Сега ще добавим музика, за да стане още по-красиво. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. Now I will do all 16 words, and then you repeat all 16 words. Şimdi bütün 16 kelime yapacağım ve hepiniz 16 kelime. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You are very good. Oh, that's very, very good. Now we will sing it. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Your turn. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, the meaning of the mantra Mantranın anlamı Значението на мантрата
The word hare refers to the energy of God. Думата Харе се отнася до енергията на Бога. And Krishna or Rama, those two names refer to God, just like in your Muslim tradition, the name Allah refers to God. Означават Бога. Също както в мюсюлманския свят, Аллах е думата за Бог. So we are asking the Lord, first of all we are asking the Lord's energy, and then we are asking the Lord that you please engage me in your service. Първо ние се молим на енергията и после на Бога да ни ангажира в Негово служение. So it is a prayer begging the Lord and His energy that you kindly engage me in your service. Това е молитва към енергията на Бога и самия Бог да ни ангажират в So we thank you very much for tuning in to turnonyourssoul.com. Благодаря, че се включихте. Надяваме се да се присъедините следващата седмица по същото време, за да може отново да видите такава сесия за обучение, как може да отключите това божествено съзнание. Благодаря и не забравяйте, винаги повтаряйте. Кришна, Кришна, Харе дали сте в Истанбул, в Остин или където и да е. Винаги повтаряйте тези име. И вие ще опитате най-вкусният нектар. Благодаря. Харе Кришна. Санкаршан Прабhu ki Свърши. That's it. So, maybe someone has some more questions. We can try to answer a little darshan here. Може би, ако някой има още въпроси, нека да пита. Може да имаме кратък даршан. Някакъв друг диск. Question? Well, actually, I do have a question. Някакъв друг диск. How is the situation in Turkey now? Някакъв друг диск. Is it allowed to make? What is it? Is it allowed to make such programs? Have you been illegally there with this preaching program? Legally? Illegally. Illegally? Yeah. Is this I don't know. No one arrested me. I had a visa. Дали проповядването е легално там? Той каза, че не са го арестували. Бил е с виза. I think it was nothing illegal about it. We weren't presenting religion. We were just talking philosophy. Ние не говорихме за религия, за философия. We weren't presenting any religion. We were just presenting philosophy and a meditation technique. We were talking about the absolute truth. Техника за медитация. Ние говорим за абсолютната истина. And how to realize it by chanting Hare Krishna. Как да я разберем чрез повтарянето на Харе Кришна. So we were trying to be very sensitive towards the Muslim mentality. Се опитвахме да сме много внимателни по отношение на мюсюлманския менталитет. There's also Muslims who like to meditate. Но също така има мюсюлмани, които обичат да медитират. We weren't trying to convert any Muslims becoming Krishna to becoming Hindus. Да обърнем вярата им да станат индуси. We just want to teach them how to be perfect Muslims. That's all. Искаме да ги научим как да станат съвършени мюсюлмани. Question? No, that was just on the fly. But oh, okay. If I can use the opportunity. How is the preaching there? I saw many people in this. There's nothing really happening yet. It was just a little exploratory. Всъщност не се случва нещо, кой знае какво там. За мен беше проповядване да видя как. Nothing's developed yet right now. I just made a little. I made a brief foray into Turkey for a little, just to test the water.
Аз направих кратко посещение, за да вкуся там как е водата. Any other questions? Yes. Изглеждаше, че това е някакъв център за медитация. It seemed that this was a center of meditation. Yes, it was a meditation center. In, Mayavadi philosophy. Аз исках да питам, много често ние на улицата срещаме такива хора, които се занимават с рейки и така нататък. И те понякога те казват, да, ние повтаряме Харе Кришна. Но малко по-късно се разбира, че всъщност те нямат правилно разбиране. Very often we meet on the street. Very often we meet on the street people who say they are chanting also Hare Krishna, but later on we understand that they don't have the proper idea and they are doing Reiki or. Yeah, so we should, instead of being disturbed by them, we should take advantage of this situation. The Hare Krishna mantra is now becoming very popular amongst Mayavadis also. Вместо да се притесняваме от такива хора, трябва да се възползваме от ситуацията, защото Харе Кришна Маха мантра в момента става много популярен дори сред майявадите. So instead of being disturbed by that, we should very intelligently capitalize on that. Вместо да се притесняваме, трябва интелигентно да се възползваме. Because we are the ones who have the deepest knowledge about what is Hare Krishna and the most potency also in chanting Hare Krishna. Ние сме тези, които имаме най-дълбокото разбиране за това какво означава Харе Кришна и също така най-голямата сила, която може да се извлече. Their connection with the Hare Krishna mantra is only superficial. Тяхната връзка с Харе Кришна Маха мантра е само повърхностна. But we have an absolutely solid connection with the Maha Mantra, like Prabhupada's mercy. Абсолютно здрава връзка с Маха мантра благодарение на милостта на Прабхупада. So we have to go into all circles and by our qualities and our conviction demonstrate to them that we are the absolute authorities on this planet, on this Hare Krishna mantra. Ние искаме да разпространим във всякакви кръгове общества, че ние сме наистина най-авторитетните познавачи на тази Харе Кришна Маха мантра. This Hare Krishna mantra is going to capture the entire planet. Тази Харе Кришна мантра ще обхване, ще завладее цялата планета. By the preaching of ISKCON's devotees. Благодарение на проповядването на преданите от Искон. The Mayavadis don't have any potency. Майявадите всъщност нямат тази сила. But by Prabhupada's grace we do. Но по милостта на Прабхупад ние имаме. So we should therefore be very daring and active to spread this Krishna consciousness movement. Затова трябва да сме много смели и активни да разпространяваме това движение. We should think how to infiltrate every country, every town, every village on the face of this planet. Трябва да се стремим как да проникнем на всяко място, всяко село и всеки град на тази планета. Questions more? All right. Исках само да допълна, когато хората започнат да повтарят Харе Кришна Маха мантра, когато трябва ние да се опитаме да им дадем правилно разбиране. I wanted to add is when they start chanting, when we should try to give them the proper understanding. Actually, if you study the original lectures of Prabhupada at 26nd Avenue, ако ти изучиш тези първи лекции на Шрила Прабхупада на 26-то авеню, you give them the proper standing at the proper understanding at the very beginning. той даваше правилното разбиране още в самото начало. But in a way that they can relate to it. Но по начин, по който хората могаха да се отнесат, да го разберат. It's not that you give some incorrect understanding in the beginning. Не така, че даш някакво неправилно разбиране в началото. Prabhupada says, in like a needle, out like a plow. Прабхупада казваше да влезем като игла, да излезем като рал. If you study the original lectures of Prabhupada at 26nd Avenue, you, instead of hearing him talk so much about surrendering to Krishna, ако слушате тези първи лекции на Прабхупада от номер 26 авеню, ще разберете, че вместо Прабхупада говори от начало за отдаването веднага на Кришна. He says you have to dovetail the individual consciousness with the supreme consciousness. Той казва, че ние трябва да съединим индивидуалното съзнание с върховното съзнание. Because he was talking to Mayavadis. Защото той говореше на майявади. All these hippies were Mayavadis. Всички тези хипита са майявади били. So he gave them this idea. This is like on your floor. This is a dovetail joint. It's called dovetail joint, where it's like this. Това тази връзка на пода между двете дъски се наричат на английски тази дума dovetailing, нали, свързване.
These pieces of wood are dovetailed with each other like this. See? That's called dovetail. Това се нарича връзка. So here's the individual consciousness, the jiva, индивидуалното съзнание джива, and here's the supreme consciousness, Krishna. и върховното съзнание Кришна. So Prabhupada told him, you dovetail the individual consciousness with the supreme consciousness. И Прабхупада им казваше, вие свържете индивидуалното с върховното съзнание. And that's how he began preaching in the beginning at 26 Second Avenue. И така той започна да проповядва в началото. But as their faith in the faith in the name and their faith in Prabhupada grew more and more, Постепенно, когато тяхната вяра в Прабхупада и в процеса се увеличи, revealed to them more, and той им разкри още. when they were the first devotees got initiated, they didn't even know what initiation meant. Когато първите преданни са били посветени, те дори не знали какво означава това посвещение. They just thought, oh, everybody's getting initiated. Well, I'll get initiated too. Всеки си мисля, ако другите получават посвещение, и аз искам. They weren't even sure what it meant. Те дори не знали какво точно значило. So Prabhupada started the movement in this very daring way. Прабхупада започна движението по този толкова смел начин. And gradually, he trained the disciples to the proper standard. Постепенно той обучи учениците си в подходящия правилен стандарт. So in this way, we cannot be stereotyped when we preach. Затова не трябва да сме стереотипни, когато проповядваме. We have to see what will attract these people to chant the Hare Krishna mantra. Трябва да видим какво точно ще привлече тези хора да повтарят Харе Кришна. Somehow get them to chant. По някакъв начин да ги накараме да повтарят. Get them to taste the nectar of the holy name. Нека да могат да вкусят нектара от святото име. Because that gives bhakti. Защото това дава бхакти. The name, when it's chanted by a devotee who's by a pure devotee or by a devotee who's sincerely following a pure devotee, the holy name has bhakti shakti. Името, което е повтарено от този предан, който е чист, или от този, който следва чист предан, ударен, има бхакти шакти. When they get the taste of that bhakti shakti, then after bhakti, what comes after bhakti? Bhakti Vedanta. И когато те успеят да вкусят този нектар от бхакти шакти, какво е да след бхакти? Това, което идва е веданта. Бхакти веданта. After they get the bhakti, then you can gradually get the Vedanta. Когато получат бхакти, постепенно могат да разберат и веданта. Somehow give them a chance to chant Hare Krishna. Дайте им по някакъв начин шанс да повтарят Харе Кришна. And taste prasadam. И да вкусят прасадам. And then you have them. Това вече ти ги спечелите. It's like you can put a worm on a hook. Също както може да сложите черви на варичката. And you can catch a fish. Да хванете риба. If you can get them to taste the nectar of Hare Krishna. Ако ги накарате да вкусят нектара на Харе Кришна. And taste the nectar of the prasadam. И нектара на прасадам. You've got them hooked. Това сте ги закачили. They will never forget. Никога няма да забравят. And then you can gradually train them in the philosophy. И после постепенно може да ги обучите в философията. Questions more? Yes. Дали Шрила Прабхупада говори за проповядването в Турция? Дали? Да. If Srila Prabhupada was talking about preaching и дали има посветени? Yes, Prabhupada. If there are initiated devotees. Yes, there's one initiated devotee who lives in the country. Има един посветен предан, който живее в that I know of. Yeah. There's one initiated devotee who lives full time in Turkey. She's a Turkish girl, and through the internet she became a devotee. Чрез интернет тя стана предан. And she went to Vrindavan and took the Bhakti Shastri course and became initiated by Gopal Krishna Maharaj. Тя е посетила Вриндавана да изучава Бхакти Шастри и получила посвещение от She's a very brave lady. Много смела жена. Very brave. She's a single woman. She's very, very brave. She lives all alone in the middle of a Muslim country. Не е семейна, живее сама насред такава мюсюлманска държава. And she wants to make a revolution. И иска да направи революция. Yes. To tell about her, she learned how to play harmonium, her guru taught how to cook. She went to very good cookers, and she wanted to come also here in Bulgaria to see us because we are next to her. She's 30 years old, but very enthusiastic, very everything. She's so powerful, and she believes she make Bhakti Shastra of one Pada Padma also Srimad Bhagavatam, and she wants to preach. She don't know no other.
Yes, she's very so brave. She's very, very brave. Yes, So. and want to cook very nice to preach and harmonium, everything. What to do? So I was thanks. See, it just takes one brave soul in a country to make a revolution. There's just one. At the end, there's just one devotee who's very brave and very determined. Not one devotee can make a revolution. Един предан ударен в една страна, който е смел, може да направи революция и да промени неща. Тая страна си има собствена култура. Тя е самобитна, тя се е създала с хиляди години. Всеки град, всяко село се е създало с хиляди години. Has its own culture, which is very unique, which has developed during ages for thousands of years. Така друго. Тя не е само физическа, тя не е само телесна, както тя казва. За да може да ги обедини, за да може да ги направи народ, за да може да ги направи населено място. This culture helps them to become united as a whole unity of people. What culture? За коя страна говориш? За всяка държава, за всяко село, за всеки град. Every country. Yes. It has its So we have actually, but we are presenting the original culture. Това, което представяме, ние е изначалната култура. Before 5,000 years ago, the whole planet Earth was Vedic culture. Преди 5000 години цялата планета е била с ведическа култура. The entire planet Earth was ruled for millions of years by Vedic kings from Hastinapur. За милиони години цялата планета е била управлявана от ведически царе от Хастинапур. Bulgaria was under a Vedic king. България е била управлявана от ведически царе. The whole planet Earth was under Vedic rule until 5,000 years ago. До преди 5000 години цялата планета е била управлявана така. When Shringi cursed Maharaj Parikshit, когато Шринги проклел Махарадж Парикшит, and that was the beginning of the downfall of Vedic culture. Това било началото на падението на ведическата култура. And now it is the mission given to us by Srila Prabhupada. Сега Прабхупад ни е дал тази мисия to re-establish that Vedic culture all over the world. Да възстановим тази ведическа култура. It was only 5,000 years ago that it fell apart. Само преди 5000 години тя се разпаднала. But it was going on for millions of years. Но продължава милиони години. So it's only recently it's deteriorated. Само преди скоро време тя се развалила. From the perspective of world history, 5,000 years ago is only a recent time. Гледна точка на световната история, 5000 години е наистина скорошно време. So it is not that difficult to re-establish Vedic culture. Така че не е толкова трудно да се възстанови обратно ведическата култура. Because that inclination towards Krishna consciousness is there in the heart of everyone. Защото склонността за Кришна съзнание вече в сърцето на всеки. You simply have to give them a chance to hear the Hare Krishna mantra. Просто трябва да им дадем шанс да чуят Харе Кришна мантра. Taste Krishna Prasadam. Да вкусят Кришна Прасадам. And read the books of Srila Prabhupada. И да четат книгите на Прабхупада. And then everything will be revived. The whole world will be saved. Whole world will be saved. Целият свят ще бъде спасен. Още имам въпрос. One more question. Alright. Така, доколкото разбирам биографията на Шрила Прабхупада и това, което съм прочел, нали? Той е отишъл в Америка с цел, чрез знанието, чрез ведите, нали, да възстановява Кришна съзнание, а не чрез църкви и чрез ритуали. А сега ми се случва, и в Русия, и тук повече внимание се обръща на ритуала, на атрибутите, на символите, но не на истинските веди. You don't hear one at a time. I'm half deaf. Okay, go ahead. He went to America to establish Krishna consciousness through Veda, through knowledge, to distributing Krishna consciousness through knowledge. But now it seems to me that now there is more emphasis on church or rituals, like he's saying in Russia or in Bulgaria. He's seeing that there is more stress on rituals than on knowledge. Кой набляга на това? Доколкото и там чувствам от хората, които срещам, и тук в България за толкова кратко време, аз от хората чувам, че се създава нова църква в България, Харе Кришна. А то не е църква, това е международно движение Искон. I'm hearing that there is a new Hare church of Hare Krishna, he's saying. И в Русия така. The real bottom line is,
Everybody's suffering. Всъщност, това, за което става дума, е, че всеки страда. In the 60s, people were suffering. През 60-те хората са страдали. In 2005, people are suffering. И през 2005 хората страдат. Krishna consciousness brings immediate relief from all kinds of material distress. Кришна съзнание дава незабавно освобождаване от всички материални страдания. People don't care about rituals. Хората не ги грижи за ритуали. People don't care about knowledge. Не ги грижи за знание. All they want is somehow that they can be relieved from their suffering condition. Всичко, което искате по някакъв начин да бъдат освободени от страданието си. That has not changed from the 60s. Това не се е променило нито от 60-те. And it will never change. Нито пък ще се промени някога. Question, someone else? Други въпроси? He reminded about preaching of Prabhupada preaching in Turkey. Prabhupada didn't go to Turkey. Той не е ходил в Турция. But he did, when one disciple went to Turkey, he was saying един негов ученик отишъл в Турция, that anyone who preaches in the Muslim world, he will take the dust of that devotee's feet upon his head. Прабхупада е казал, всеки, който проповяда в ислямска държава, Прабхупада ще вземе праха от нозете му върху главата си. Question? Yeah, I mean, you spoke about Mayavadis. I was just wondering in the same direction, like, what's your advice how to keep our identity as Prabhupada followers, having all these different Vaishnava communities around, and I mean, keeping healthy distance and keeping also respect. Yeah, there's so many, like the different Gaudiyas have taken advantage of the popularity that this movement has created for Krishna consciousness. Различни Гаудия мисии се възползвали от популярността на това движение за Кришна съзнание. They've simply followed along in the wake of Prabhupada's success and grabbed a little here and grabbed a little there. Те просто се включили в потока от успеха на Шрила Прабхупада и се успели да се закачат тук. They didn't blaze the trail through the wilderness like Prabhupada did. Те не са прокарали пътя през тази девствена гора, както Прабхупада направил. Prabhupada blazed the trail through the wilderness of Kali Yuga. Прабхупада прокарал този път през тази гора в Кали Юга. They have simply followed along behind Srila Prabhupada and they grab a little here and grab a little there and they think now I'm a big trailblazer. Следват Шрила Прабхупада и са хванали тук и там по-малко и си мислят, че са направили нещо голямо. But they are not trailblazer at all. Only Prabhupada has blazed that trail. Но не са всъщност такива, които прокарват път на ново. Това, което е направил единствено Прабхупада. They didn't have the courage, they didn't have the vision, they didn't have the faith. Нито вярата. Necessary to blaze the trail like Prabhupada did. Която била необходима, за да прокарат този нов път. So we want to stick with the greatest, most potent preacher in the history of the world, and that is His Divine Grace Srila Prabhupada. И затова ние искаме да се придържаме към най-великия проповедник в историята на света, и това е Шрила Прабхупада. The Bhagavad Gita says, Sangat sanjayate kama. You develop your consciousness according to your association. Прабхупада казва, че ние развиваме нашето съзнание според общуването си. So my question is, do you want to be the most powerful possible preacher that you can be? Моят въпрос е дали вие искате да станете възможно най-могъщия проповедник. The most potent, най-могъщият, the most enlivened, най-вдъхновеният, the most enlightened, най-просветленият possible preacher that you can be. Is that what you want? Възможно, който може да бъдете. Това ли е, което искате? Is that what you all want? Yes. Then stick with Prabhupada. Тогава се придържите към Прабхупада. Because he is the most enlightened, защото той е най-просветленият, the most enlivened, най-вдъхновеният, the most potent, най-могъщият, the most everything in the history of the world. Всичко в историята на света. There is no acharya like Srila Prabhupada. Няма ачаря като Шрила Прабхупада. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he spread Krishna consciousness within India only. Той разпространил Кришна съзнание само в Индия. He could have spread it all over the whole world. Той може да го разпространи навсякъде по света. But he wanted to save the credit for having spread Krishna consciousness all over the world for one of his his most special disciple, his most special devotee. Но той искал да запази славата за това, той, който ще разпространи движението по целия свят, за един от неговите най-специални предани. He saved that credit
Той For запази His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. кредита за негово божествено Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada will go down in history as that acharya who has done what no other acharya has ever done, and that is to spread Krishna consciousness all over the world. Srila Prabhupada ki jai, Jai ki jai, Jagannath Baladev Srivajra Sadhuji ki jai. So therefore we stick with Prabhupada. Шрила Прабхупада ще остане в историята като единствения проповедник, който е направил това. Who wants to be a second-rate, third-rate, fourth-rate, or fifth-rate preacher? Затова ние искаме да останем при Прабхупада. Кой иска да бъде втора, трета, четвърта класа проповедник? I want to be a first-rate preacher. Аз искам да бъда първа класа. So I'm sticking with the greatest preacher in the history of the world. Затова искам се придържам към най-великия проповедник. Because he is empowering me to act on his behalf. Защото той ме упълномощава да действам от негово име. Questions more? Още въпроси? Not preaching exactly, to advancement in spirituality. What's she saying? She's saying his question is not related to exactly to preaching, but to advancement. Yes, that's all right. The more you advance, the better you can preach. Колкото повече напредваш, толкова ще проповядаш. Why we lose our sensitivity? Why we lose our sensitivity? We lose our sensitivity. Защо изгубваме нашата чувствителност? Е въпрос. So, sensitivity means awareness. Чувствителност значи възприятие, възприемане. Awareness means consciousness. Възприятието значи съзнание. So, the number one enemy of having a very good consciousness, good awareness or sensitivity is врагът номер едно, за да имаме добро съзнание, възприятие или чувствителност е envy. Завистта. Envy kills sensitivity. Завистта убива чувствителността. When you become envious of someone, you can no longer be sensitive to them. Когато завиждаме на някой повече, не може да сме чувствителни към него. When you're envious of someone, you simply want to take advantage of them and exploit them. Когато се завиждаме някой, искаме единствено да се възползваме от него и да го експлоатираме. So if you think that sensitivity is a very nice thing, and actually it is a very nice thing. Ако мислиш, че чувствителността е нещо много хубаво и то е действително хубаво, then try to always be non-envious. Опитай се винаги да не завиждаш. That is described of the six Goswamis. Това е описано от шестимата. What is that? Nirmatsaro, Pujito, Dira Janapriyo. In this way, they're the non-envious well-wishers of the entire human society. Те са доброжелателите на цялото общество, които са лишени от завист. They were so sensitive to what was going on with everyone. Те са били толкова чувствителни за това какво се случва с всеки един. Sanatana Goswami served as a marriage counselor in Vrindavan. Че Санатана Госвами е имал служение да бъде съветник по браковете във Вриндавана. The husband and wife, Prabhupada explains this. The husband and wife, if they have some quarrel, they cannot resolve some conflict. Ако съпругата имали някакъв спор, който не може да разрешат помежду си, so they will come to Sanatana Goswami. Те отивали при Санатана Госвами. The wife will give her side of the story. Жената дава нейната страна на историята. The husband will give his side of the story. А мъжът дава неговата He история. is so perfectly sensitive. Той бил толкова съвършено чувствителен. He can hear both sides with complete openness. Чувал двете страни с напълно отворен. And he can say, you are right and you are wrong. И той може да каже, and they would accept it. Ти си прав и ти грешиш. И те приемат. That is called sensitivity. Това се нарича чувствителност. So if you want to be sensitive, you have to become the non-envious well-wisher of all living entities. Ако искаш да имаш тази чувствителност, трябва да станеш най-големият доброжелател на всички, който не им завижда. Otherwise, you'll simply be viewing everyone as an object for your sense gratification. Иначе ще гледаш на всеки като обект за твоето стилно наслаждение. And that's a very hellish mentality to be in. А това е един много адски менталитет човек да бъде в него. It's called the lording it over mentality. Това се нарича менталитетът на господството. And guess what the reward is for having such a mentality? Знай каква е наградата за да имаш този менталитет.
You get to be an animal in your next lifetime. Ще получиш форма на животно в следващия живот. A dog. Куче. So when the people walk by your street, когато хората ти подминават като куче, you can go, ти ще направиш So don't be envious. Затова не завиждай. You don't want to become a dog in your next lifetime. Не искаш да станеш куче в следващия живот. Become very sensitive by becoming the non-envious well-wisher of all living beings. Стани много чувствителна, като бъдеш доброжелателка на хората, без да завиждаш. Questions more? Други въпроси? You also spoke about being innovative and not stereotyped. At the same time, how to keep oneself not deviating from proper standards, preaching standards, spiritual standards, and so on. Yes, as long as the proper standard is to present. Of course, you have to translate it so everyone can hear. I know they said, they don't know the question. Well, I'll answer it. I'll repeat the question as I answer it, and then that'll come out in your translation. So he's asking, how do you not be like just a total robot or a stereotype preacher, but at the same time keep the integrity of the parampara system? Как може да не бъдем като роботи и да проповядаме единствено стереотипно, без да променяме посланието на Гуру Парампара. So the answer is Desha Kalapatra. Отговорът е следният. That the preacher, he keeps the philosophy absolutely as it is. He doesn't add anything, he doesn't subtract anything. Един проповедник поддържа философията точно така, каквато е. Той нито добавя нещо, нито маха нещо. But at the same time, he presents it, he is sensitive. В същото време той е чувствителен. Той представя to the mentality of his audience. Така, че според менталитета на тези, които проповядва. And he presents it in a manner just suitable for that particular audience at that particular time at that particular place. И той така е представен на тази аудиенция, на която проповядва, според точното време, обстоятелства и хора. Every time, every place and every circumstance is entirely different. Винаги всяко време, място и обстоятелства са напълно различни. Have you ever noticed that? Nothing is ever really the same. Things are always changing. Забелязали сте, че нищо никога не е едно и също. Нещата се променят. So the advanced preacher is completely flexible. Напредналият проповедник е наистина много гъвкав. He relies on Krishna within the heart to inspire him exactly what to say in that particular situation. Той разчита на Кришна да го вдъхнови какво да каже точно в този момент. But he always keeps the integrity. He knows the teachings of Srila Prabhupada. Но той винаги поддържа този интегритет, да знае ученията на Прабхупад. And he carefully follows, always presents that knowledge exactly, precisely as Prabhupada has given it. И внимателно да представи знанието точно така, както Прабхупад го е дал. Because he carefully studies the books. Защото той внимателно изучава книгите. He carefully follows what's in the books. Той внимателно следва това, което He lives the books. Той живее според книгите. He thinks the books. Той мисли според книгите. He speaks the books. Говори And според he книгите. acts the books. И говори и действа според книгите. In all times, all places, and all circumstances. В всички времена, на всички места и всички обстоятелства. So therefore, Krishna empowers that devotee to purely follow the previous acharya, his divine Guru Srila Prabhupada, and at the same time to present it in a very dynamic and attractive way according to the audience. Кришна вдъхновява този преданно ударен, че по чист начин да представя предишните ачарьи Шрила Прабхупада по един динамичен начин, според подходящата за обстоятелствата, времето и аудиенцията. Such a preacher has a revolutionary potency. Такъв проповедник всъщност има една революционна сила. And Prabhupada wants us all to be like that. И Прабхупад иска всички ние да сме такива. So you should be like that. Така че ти трябва да си такъв. You develop that talent by practice, by sincere endeavor. Разви този талант чрез практика и искрено усилие. He wants every one of you to become empowered preachers of this movement. Той иска всички ние да станем вдъхновени проповедници в това движение. We can create a spiritual revolution on this planet. И можем да създадем духовна революция на тази планета. Each and every one of you, all the way from the pot washer to
the one who gives the classes, everyone. Всички, независимо дали имате служене, миете в кухнята или сте проповедници, всички трябва да станат такива. Next question. Други въпрос? Какво бихте казали за ролята на разпространението на прасадама за увеличаване на Кришна съзнание, за разпространението на Кришна съзнание и какво бихте ни посъветили да увеличим неговото разпространение? What will you say about the role of prasadam distribution in Krishna consciousness and also how to increase that? When Prabhupada came to Miami in 1975, през 75-та Прабхупад пристигна в Майами. He told us, he says, you have all come to this movement by prasadam. Той ни каза, всички вие дойдохте в това движение заради прасадам. And he turned to the temple president, Abhiram Prabhu. Той се обърна към темпо президента Абирам Прабhu. And he said, you too, Abhiram? И ти, Абирам? He said, yes, Prabhupada. Той каза, да, Прабхупад. So, we have all come to this movement because of prasadam. Всички сме дошли в това движение заради прасадам. So the more we can distribute this prasadam, the better. Колкото повече, толкова по-добре. Prasadam is our secret weapon. Прасадам е нашето тайно оръжие. Prasadam captures everyone. Прасадам хваща всеки. So we should take over this McDonald's hamburger chain. McDonald's hamburger company. Трябва да станем като тази... Change it to McKrishna's. Да променим тази верига на Макдоналдс, да я променим за Кришна. McKrishna's veggie burgers. Кришна. Вегетариански бургери. So buy them out, put them out of business. Take over McDonald's, that'd be very good. Успеем да завладеем Макдоналдс, ще е много добре. You go to McDonald's, there'd be Hare Krishna Kirtan playing. It'd be very nice. Next question. Yeah. Also, my question is related to the preaching and how to not be stereotyped, but not exactly in how we present, how we say, but in our activities, like what Prabhupada left us as activities behind the preaching, and because what you explained is in the way we preach, you should be according to place, time, and circumstances. So my question is related to the way he told us to live as devotees, like how the temple should be established around. Should be Vaikuntha. Yeah, like that. So in that sense, should we change or not, or stick? We have to always be refining and perfecting the way that we live. Въпросът ми е свързан с предната дискусия относно това как да оставаме верени на Прабхупада и в същото време да не сме стереотипни. Аз казах не толкова по отношение на самото проповядване, а това как ние живеем и извършваме дейностите в Кришна съзнание. We want to have the most beautiful, just like we saw there's those Christian churches with the gold domes. See, we should have the best, most opulent church in all of Sofia. Отговорът е, че ние трябва да усъвършенстваме начина, по който отдаваме служене и живеем. И той каза, примерно както имате такава църква с позлатен купол, ние трябва да се опитаме да имаме най-доброто място, най-добрата църква в София. We should have everything the best. Всичко трябва да се опитаме да бъде най-доброто. Because the knowledge we have is the best. Тъй като ние имаме най-доброто знание, everything should be the best. Всичко трябва да е най-доброто. The best behavior, най-доброто поведение, the best morality, най-добрият морал, the best food, everything the best. Най-добрата храна, всичко най-добро. That is Krishna consciousness. Това е Кришна съзнание. We already have, now we just have to make it more perfect and more understood by the public. Ние вече имаме, но трябва да го усъвършенстваме и да го направим по-разбираемо за хората. And whatever deficiencies we have, and we know we have them. И каквито и недостатъци да имаме, ние знаем, че ги имаме. We should work on getting over those deficiencies. Трябва да работим да ги преодолеем. We should pray to Prabhupada. Трябва да се молим на Прабхупада. We should pray to our spiritual masters. Нашите духовни учители. We should take all the mercy from all the devotees and do everything we can to make everything we do perfect.
да се молим за милостта на всички предно отдани, да направим всичко, което правим съвършено. Prabhupada actually said, if you will simply do everything very carefully, Прабхупад ни каза, ако вие просто правите всичко много внимателно, there's no reason why this Krishna conscious movement cannot save the world. Няма причина, поради която това движение за Кришна съзнание да ни спаси света. Can you imagine that this center becomes the leading institution in the whole country? Може да си представите, че този център стане водещата институция в държавата. Where the government leaders come here to learn Bhagavatam, Bhagavad Gita from the Brahmins who live here and preach here. Където политическите лидери идват да слушат Бхагаватам и да се научат от браманите, които живеят тук. That's what Prabhupada wants. Това е което Прабхупада иска. He wants you all to be such ideal men and women of ideal character that the leaders of this country will come to you and learn how to run this country in a Krishna conscious way. Той иска от всички нас, всички мъже и жени да развият такъв идеален характер, че лидерите на държавата да искат да дойдат и да слушат, да се научат как да управляват по един Кришна осъзнат начин. The political leaders, the intellectual leaders, политическите лидери, интелектуалците, the business leaders, лидерите в бизнеса, all the leaders will come here. Всички лидери ще дойдат тук. Please guide us how we can perform our service in a way that is pleasing to Srila Prabhupada. Дайте ни насоки как да извършим нашия дълг, нашето служение по начин, който да удовлетвори Прабхупада. That will be our perfection as preachers. Това ще е нашето съвършенство като проповедници. When the high court judges of the country of Bulgaria, когато висшите магистрати в тая страна are all wearing Vaishnava tilak, носят тилак, then you know your preaching is really starting to go somewhere. Тогава ще сте сигурни, че вашето проповядване наистина има ефект. But I noticed that many of you here tonight, you don't have tilak on. Но аз забелязах, че доста хора от вас днеска нямат тилак. Maybe mine wore off, I don't know, I had it. Може и моя се изтрива. But the point is that we want to create a situation where the high court judges are all wearing tilak. Но въпросът е, че ние се опитаме да създадем ситуация, в която съдите от Върховния съд носят тилак. So therefore we should all wear tilak. И затова и ние също трябва да носим. Questions more? Други въпроси. Една вечер, мисля, че беше на лекция. Всички заедно с него казахме, че сме вечни слуги на Върховната божествена личност. Когато го казахме заедно, беше много лесно, като че го осъзнаха този момент. Също така, когато той каза, че нашата също дали урок по практика на Мила Лакшми на един въпрос за това какво е основното, което трябва да направим, за да развием най-добрите качества, е да се научим да се навеждаме. И също беше много лесно, когато той го каза. Звучеше така, като че е лесно да го направим. Какво би ни посветвало, за да задържим това настроение, че наистина можем да практикуваме и когато нямаме пряко контакта с чистено дадено. What's the question? She's asking, last night, when we are all together saying that we are eternal servants of Krishna, it seemed very easy and understandable to me. And also in relation to questions of Neil Lakshmi, you advise her practically what she can do, that she can bow down. And this is also very practical and seems very simple. And she's asking, what would be your advice that we can continue that mood? Yes, keep bowing down. Keep bowing down. Продължавай да отдаваш почитание, да се покланяш. The more you can bow down, the better. Колкото повече се покланяш, толкова. Bow down with your body. Дай почитание с тялото си. Bow down with your words. С думите си. And bow down with your mind. И в ума си. So now we're allowing one more question only, and then I have to get ready. After packing, we're leaving very early in the morning. I think we're leaving here at 3:30. We're packing at 3:30 and then driving away at 4. 3:30 we're packing the car,
And 4 o'clock in the morning we're leaving. Понеже 3:30 си подготвим багажи, 4 сутринта тръгваме, ще може още само един въпрос да имам. So I need to, we have to pack now, and but I'll take one more question. Така че трябва да се подготвяме, но все пак още един въпрос. Yeah. One more question only. Още един въпрос. Yeah. What are the main mistakes of the Ritvik philosophy? What are the main mistakes? Of you? Ritvik philosophy. Huh? Ritvik philosophy. Ritvik. Oh, Ritvik. Кои са основните грешки на тази философия? Ritvik philosophy. The main mistake of Ritvik philosophy is they take certain statements completely out of context. Главното, което грешите, че те вземат определени твърдения напълно извън контекста им. It's very easy to have a philosophy that you want to propagate. Много лесно е да създадеш философия, която да разпространяваш. And take certain quotes of Prabhupada out of context. И да извадиш различни цитати от Прабхупад извън контекста им. To promote your philosophy. За да подкрепиш тази философия. Anybody can do that. Всеки може да го направи. But what takes the greatest integrity? Но това, което прави най-голямата вярност, is to approach Prabhupada's teachings without any agenda. Е да се обърнем към ученията на Прабхупад без нищо, без никакъв предварителен план. And to study them in full, in toto. И да ги изучаваме цялостно. To understand exactly what Prabhupada is saying. Да разберем точно какво Прабхупад казва. The biggest fallacy of the Ritvik philosophy is they're saying one acharya only. Най-голямата грешка е, че те казват един ачаря само. I am inviting all the Ritviks to listen to the lecture. It's a recorded lecture given in April of 1975 in Mayapur. Но аз каня всички тези хора да слушат една лекция на Прабхупад, която е записана през април в Майапур, 75-та. Prabhupada is saying that there will be 10 million, ISKCON will have 10 million acharyas. Прабхупад там казва, че ISKCON ще има 10 милиона ачарии. Prabhupada wanted there to be 10 million acharyas to make the whole world Krishna conscious. Прабхупад искаше да има 10 милиона ачарии, за да стане целият свят Кришна осъзнат. And these Ritviks want to hold back the potency. А тези Ритвик искат да задържат тази потенция и сила. Of ISKCON. Тази сила на ISKCON. And limit it that only one acharya is there. И да ограничат до един ачария. In fact, they want to take away the potency of that one acharya. Те искат всъщност да ограничат до един. That one acharya, Srila Prabhupada, was not potent enough to create any more acharyas. И всъщност това, което излиза, че този единствен ачаря Прабхупад не е достатъчно могъщество да създаде други ачари. Throughout history we always see that acharyas are potent to make more acharyas. Но виждаме в историята, че всички ачари са били достатъчно могъщи да създадат други ачари. But these rascals say that Prabhupada did not have the potency to make even one acharya. Но тези негодници твърдят, че Прабхупад не е бил достатъчно могъщ да създаде дори един ачария. That is their greatest fallacy. Това е най-голямата им грешка. They are saying that Prabhupada has no potency to make an acharya. Всъщност те казват, че Прабхупад няма силата да направи друг ачария. Just see what rascals they are. Виждате ли какво негодничество е това? All right. So Vishnu Priya Mataji and I are very, very happy with all your wonderful love that you've given us, and много сме щастливи с моята съпруга за тази прекрасна любов, която ни дадахте. We will come back and after Gaur Purnima we will come back again. След Гор Пурнима до година ще се върнем. So now we have some Radha Damodar Mahaprasad. Everyone can come and take. Сега може да дойдете да приемете малко Махапрасада от Радha Damodar. Шрила Прабхупада ки джай! Искам да благодаря на Санкаршана Прабху и на Матаджи Вишну Прия за техното изключителния нектар, който те ни дадоха през тези няколко дена. И нека всички да им благодарим и да ги почитаем, като вдигнем високо и двете си ръце и да ги почитаем с стихото Харибол. Okay, come take the shadam now. Елате да приемете присад. So many hands today.
Is it true that you want to record some music in April of next year? Next time I come, I want to do a CD. But do you have a good harmonium? I'm looking for a good harmonium. Good harmonium, okay. These two here are not. I mean, I need a. Where is Mahendra? Yes. Mahendra, that little portable one isn't good enough for the recording. The one I brought. Yeah, it's not. Because you have the bellows doesn't hold the air like a normal harmonium. Yeah. Okay. It's good for. It's good for traveling, but it's not good for recording. I mean, the one here at the temple is okay, but it's not. Yeah. There's most harmoniums have a much better tone and much than that one. Do you have one? Do you have a good harmonium? Not better than this. So, but we will try to find, The ladies are going to India, maybe they can bring. Yeah, because we can stay here come for 2 weeks the next time and get a really nice CD, Yeah, I inquired. There is another harmonium in another place. Yeah, I expected one will ask to bring his. It's a big one. Yeah, that's which what I keeps need. Which keeps the. Yeah, that's what we need. Is this the best madang? Do you have the one here at the temple? Yeah, no. We bring one. Usually we have brand new. Okay, good. The ones you want to go. Yeah, then we have really good musicians here, so we can make a real nice CD. So I need to have. See, I have your email address. Stani, where is Stani? I need his email address also. Okay. I think he'll be coming upstairs. Yeah, we can catch you. He's asking if we can keep contact with you. I can give him your email. Yeah. Everyone, anybody who wants to write me is welcome. I took. All right. I just want to ask you. There are. Die. 10 million Acharyas. There are many Muslims here in that country. It would be inspiring for them to see that record from Istanbul. Do you mind if you leave a copy here? I say that there are many Muslims here in the country, and we preach to some of them. And it will be inspiring for them to see that record from Istanbul. Yes, do you mind? Is it available? Stani made a copy of it. He made a copy. Does it work? Where is Shana? Does it work? Does his copy work okay? Okay. Yeah, he has a good copy. Yes. Awesome. Okay, anyone else? You wanted to ask one Muslim very short. Yeah, they can come upstairs. It'd be easier to talk. One Muslim lived 4 years in my flat, and he's the best my friend. When I Достатъчно голяма багаж, всичко. Защо е нощно смяна?